Okay. Okay. So real quick, I wanted to go to my screen, share, and present. Can everybody see my screen right now? Yes, I can Okay. see your skin. Okay, that's good. Yes. Yeah. And also one more thing that I want to shut down WhatsApp real quick, so it will not bug us in between. Okay, so this is a program that we are offering for digital accounting marketing by Sanabil Foundation. So Bismillah, let's get started with this first session. I apologize for a little bit late start, already 15 minutes gone, but we will try to make it more basic and introductory in a session, instead deeping down or going too deep to the accounting management system. Okay, inshallah. My name is Riyad Chaudhary. I'm Riyad_ch@yahoo.com. You can reach me. I'm the instructor for today. And inshallah, we'll be learning accounting management system. Okay, it is not just an accounting or data entry accounting. You want to call this as accounting management or accounting management system, because it is a little bit more than accounting, and overall understanding of accounting and how outside the accounting, how all the modules go, and where do you use a little bit of management skill on this course. Okay, so alhamdulillah, this is brought to you by Sanabil Foundation. Sanabil Foundation is a Texas, USA based organization, এবং আমরা এখানে কিছু লোকালি আমরা কয়েকজন বোর্ড মেম্বার এখানে আছি। ইনশাল্লাহ on Sunday I will have all the board members join with me, and you can see little bit more activities on the Sanabil side. So this course is offering free for you, hoping that it brings a new career change for you. এখন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম আসলে ইউএস বেস আছে, হ্যাঁ, Australia based আছে, and UK based আছে, so or European style আছে, so or even in UK they call it CA, chartered accountant, or in Bangladesh they call it CA, whereas here it calls it CPA. So it's a little bit different, and as far as the accounting system, the industry is a whole lot of different. Okay, so we will learn USA based accounting system here. So our goal is develop a career on accounting management. The course is digital accounting management. Okay, course length may vary 8 weeks, but it can vary because, as you all know, Ramadan is coming. So রোজা মাসে আমাদের একটু এদিক সেদিক হবে। আমি চাচ্ছি রোজা মাস শুরুর আগে 3টা সেশন করে ফেলতে, আজকে সানডে এবং one more class maybe Tuesday-তে আমি চেষ্টা করব। I will Sunday-তে আমি কনফার্ম করব নেক্সট ক্লাসের জন্য, এবং রোজা মাসে it will slow down a little bit. We'll do only once a week. We'll try to do until 20th Ramadan. Last 10টা Ramadan, I want everyone to focus on, exclusively on Roja. And after Eid, we will recess again, inshallah. So that's the plan. ঠিক আছে? Approximately 2 hours of each session. হ্যাঁ, এই সেশনটা একটু বেসিক রাখবো এবং একটু কম শর্টার করে দিব। আমি একটু Q&A তে চলে যাব, আমি একটু ফিডব্যাক নিতে চাই সবার কাছ থেকে। Less learning, more on question and answer. ঠিক আছে? Little bit housekeeping. Make sure everyone mute your microphone. কারো যদি কোনো question থাকে, so you can actually we will answer them, but এটা ওই যে কমেন্ট এরিয়া আছে এই সেশনেতে, এই জুম লিংকেই or Google Meet-এই comment area আছে. You can raise your hand or you can comment. Maubay, you can collect those questions. If I miss anything, make sure you bring it up, so we should be able to answer this. Okay, little bit of my background. Little bit of my background is like I am Riyad Chaudhary, like I said. আমিও এখানে আসলে আসছিলাম back in 92-তে, আমি ইন্টারনেট পড়েই চলে আসছিলাম বাংলাদেশে। I did my high school and then very much my college life is here in University of Oklahoma-তে পড়াশোনা করছি, এবং ওকলাহোমা থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছি 97-এ। যখন আমি গ্রাজুয়েট হই, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কম্পিউটার সায়েন্স, হ্যাঁ, MIS more on the management information system. So MIS and CIS এর ভিতরে ডিফারেন্স হচ্ছে যে কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমে pure programming language, where management information system you have to learn accounting, you have to learn economics,
computer programming you choose, so I had to choose my own programming language that I want to build my career on. Okay, so আমি নিজে ডেভেলপার হিসেবেও কাজ করছি, সফটওয়্যার ডেভেলপার, project manager to IT director. Since 2009 I have my own company, and I have been running my software industry specific company. বাংলাদেশে আমার অর্গানাইজেশন আছে, আমি অনেক ইন্ডিয়া এবং নিউ দিল্লিতে কাজ করছি। After all, after like about 6-7 years, 2009 থেকে শুরু করছিলাম, এবং ইন্ডিয়া থেকে করার পাশাপাশি বাংলাদেশেও টিম বিল্ড করছি। আলটিমেটলি ঢাকায় চলে আসছি আর কি, সবকিছুই আমার আউটসোর্সিং বাংলাদেশে, এবং ক্লায়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সব টেক্সাস বেসড, ডালাসের ক্লায়েন্ট আর কি। So besides software programming, I do a lot of real estate. By doing real estate, here in Dallas and all over in Texas, I have to run my own small business, and to do that, I had to pick up some accounting system. Okay, I did it myself. I have served here in a masjid as a board of director, and then as a treasurer as well, Islano Islamic Center, or EPIC. That's where they didn't have a very strong accounting system. So, but it became over a $50 million portfolio from the masjid. Okay, they have over 100 employees, in this masjid. 4 জন ইমামি আছে এই মসজিদে, আমরা প্রায় 5000 community, Muslim community-কে আমরা সার্ভ করি। So it is one of the biggest mosques in America. এবং অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যখন পিক করি আমি, তখন দেখলাম যে অনেক উইকনেস ছিল, ট্রানজাকশন প্রপারলি লগ হচ্ছে না। তো আমি একটা সিপিএ ফার্মকে হায়ার করি এবং ওদের সাথে আমি কাজ করি। আমি হোয়াটস দি বেস্ট সলিউশন টু ব্রিং ফর দি মসজিদ। আলহামদুলিল্লাহ, সিন্স দেন স্মল বিজনেসে আমি অনেক হেল্প করছি ওদেরকে, আদার স্মল বিজনেসকেও হেল্প করছি। সো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে নট অনলি আমার নলেজ ছিল ফ্রম কলেজ লাইফ থেকেই, কিন্তু আমি নিজে সিপিএ না আর কি, আমি সিপিএ ফার্মের সাথে কাজ করি। So what you are trying to be in a career in accounting management, you will not be a CPA, or if you are already a CPA, alhamdulillah, that's good. It will help you to build this online accounting management system, okay, or learning on this. But you have to have some accounting background, or I am hoping that everybody here joining at least base আছে কিছু accounting এর, ঠিক আছে? কারণ এটা very very important. Not only online or computer based learning, এটা তো নতুন শিখা, but you have to bring with you understanding of concept of accounting. So এর জন্যই আমার নিজের কলেজ লাইফের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, I used that and I learned the new softwares. So small business can be benefited from this, right? আমেরিকাতে হচ্ছে গিয়ে 65% বিজনেসই হচ্ছে কিন্তু স্মল বিজনেস, এবং 35% হচ্ছে গিয়ে বিগ ফরচুন 500 companies. So a lot of mom and pop shops, right? 350 million Americans all do tax return. Even বাচ্চাদেরও ট্যাক্স রিটার্ন করতে হয় জয়েন্ট মা বাবার সাথে, এটা একটা ম্যান্ডেটরি জিনিস। তো দেখা যায় যে মানে ওভার মিলিয়ন্স অফ সিপিএ ফার্ম যেটা ওরা টেক কেয়ার করে, হ্যাঁ, আইসে ইজিলি হয়তো 150 মিলিয়ন ফাইলিং হচ্ছে, হ্যাঁ, জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসাবে, জয়েন্ট ফ্যামিলি হিসাবে, মা বাবা ছেলে মেয়ে সবার ফাইলিং হচ্ছে। So it is a mandatory thing, এবং এটা very saturated market, হ্যাঁ, রিসেশন প্রুফ মার্কেট। নো ম্যাটার ইকোনমি আপ অর ডাউন, সবাইকে ট্যাক্স ফাইলিং করতেই হবে। কাজে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ইজ এ মাস্ট, ইটস এ ভেরি নিডেড আইটেম। তো এর জন্য আমরা, I think it is a good opportunity for everyone to learn, and eventually maybe you can build a career on it, inshallah. And so moving forward, coming back to the course, it's a digital course, and I mentioned a little bit of class. Probably it will take us 2 months. Because of Ramadan, it can spell over 2.5 months to 3 months, inshallah. So if we can learn within 3 months, we are doing very good job, inshallah. So what is digital accounting or digital accounting solutions? So what is it exactly? Okay, so মেইন থিং হচ্ছে গিয়ে আমাদের টার্গেট হবে বাংলাদেশ থেকে আমরা যা শিখবো আমরা যেন ট্র্যাক করতে পারি, হ্যাঁ, ইনকাম এন্ড এক্সপেন্সেস অফ এ বিজনেস ইজ অর অ্যান ইনস্টিটিউশন। বিজনেস কুড বি এ স্মল বিজনেস, ইনস্টিটিউশন অর অর্গানাইজেশন কুড বি ফর প্রফিট or even non-profit organization like Sanavil Foundation যারা ডোনেট করে আমেরিকাতে, end of the year they want to see some receipt that তারা $1000 বা $5000 বা
$500 they donated something. So American government, when you make $100,000, okay, as your salary or $50,000 সারা বছরের স্যালারি, এর ভিতর থেকে let's say তোমার expense wise ঘরের expense and all the like your inside and outside, from your car to your household income, expenses, all that you spend on a $50,000, let's say $40,000 has been spent. So যখন you get your paycheck, you already paying taxes on your income, on your payroll. Payroll taxes, you all, employee pays and employer pays certain portion. ঠিক আছে? Pay করার পরে যদি $50,000 you have left $47,000. Let's say you paid $3,000 tax, and then you had to spend like $40,000 for your living. So when you have $7,000 left, on that $7,000 you're gonna have to pay income tax, right? So that income tax you file with a CPA firm. So that's where we come in. So it is a majority of our work will be filing income tax, right? So এই $7,000 ভিতরে যদি if you donate, let's say $500 or $1,000 for any cause, any non-profit organization, it doesn't matter Muslim, Christian, Jewish, anything, religious organization, or for a children's need or anything non-religious organization that you made some donation. So US government give you break for that. So ওই $1,000 যদি তুমি donate করে থাকো, they will not tax on you. So if you have a net income of $7,000 and you donated $1,000, they will tax you on $6,000. They will give you a tax break. To get the tax break, you have to record it properly. তার জন্য যখন you donate, you're gonna ask, like Sanabil Foundation কে আমরা আমাদের প্রচুর রিকোয়েস্ট আসে beginning of the month of January and February, কারণ মার্চের 15 তারিখের ভিতরে ইউজুয়ালি ট্যাক্স ফাইল করতে হয় আর কি প্রত্যেক বছর। সো মার্চের ভিতরে we have to produce, if we have received $100,000, we have to produce every single dollar to the donors, that how much they donated and as a receipt. ওই রিসিপ্টটা কাজ করে as a tax return break. So we have to use that. So tracking is very, very important. On a system, tracking income and expenses for a business is very, very important. Okay, filing, tax return or filing the business individually or business-wise is very important, right? So these two is an opportunity for us. So that opportunities can be remote and online. Means like, you can do it here in Dallas, কারো বাসা থেকে কাজ করতেছে, or they may be working online, which could be in Bangladesh, it could be in Sylhet, it could be in Dhaka, it could be anywhere. How do we capture this job? Very easy. এখানে সিপিএ ফার্মগুলো করবে কি, যখন ক্লায়েন্ট আসে ওদের কাছে, আমার এই হলো গিয়ে ফাইল, এই হলো টোটাল ট্যাক্স রিসিট, and they just dump it to the CPA office. CPA office করে কি পরের দিন বা এক সপ্তাহের ভিতরে বলবে your file is ready. It's not necessarily it filed to the government, but the file is ready. What they do, they ask for an online team or a remote team. বলবে যে either অনেক ক্লায়েন্ট করে কি এখানে 50-60% of the client ওরা বাসা থেকেই স্ক্যান করে পাঠায় দেয় সবকিছু, তখন একটা ইমেইলে চলে যায়, my accounting firm at yahoo.com or at gmail.com, or my company name at ameritax.com, or info at ameritax.com, or contact us at ameritax.com. They will send all the files to that email address. ওখানে একটা সাবজেক্ট লাইন হতে থাকছে রিয়াদ চৌধুরীর ফাইল, ঠিক আছে? ওরা করবে কি, either সব ফরওয়ার্ড করে দিবে, or they will give you access to that email. So you will get an email, not you only get the email, আর হয়তো 10 জন এমপ্লয়ি আছে, সবাই ইমেইল পায়, কে ইমেইলটা রিসিভ করছে ওলা ফ্ল্যাগ করে দেয় আর কি, যে আমি এটা টেক কেয়ার করছি, তুমি 2 নম্বরটা টেক কেয়ার করো, এন্ড সো অন। হয়তো 30টা ক্লায়েন্টের ইমেইল আসছে একই ইমেইল অ্যাড্রেসে, ওটা করে কি বাংলাদেশ থেকে ওরা সর্ট আউট করবে, আর ইন্ডিয়া থেকে আর পাকিস্তান থেকে ওরা সর্ট আউট করবে, করে ওই যে ফাইলগুলো আসছে ওটা আবার যে সিস্টেমটা আছে ওই সিস্টেমে ওরা আপলোড করে রাখবে সিপিএর জন্য, এবং সিপিএর এই ইনস্ট্রাকশন গুলো ওরা খেয়াল রাখবে, বলবে যে ঠিক আছে এটা কি গাড়ির মাইলেজ যে ওরা ট্যাক্স রিসিট চায়, এটা কি কোনো মসজিদে ডোনেট করছে, এটার ট্যাক্স রিসিট, এটা কি ওরা বাড়ির প্রপার্টি ট্যাক্স পে করছে, এটার ট্যাক্স রিসিট। সো ইউ উড নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ দিস এক্সপেন্স এন্ড ওয়্যার ইজ সাপোজ টু গো, এন্ড ইউ উইল প্লাগ ইট ইন টু দি রাইট ফাইল। Once you do that, maybe there are some data entry involved, and those are the part I will share with you all, inshallah. Okay. So what solution? I mean, আমরা এই যে যেটুকু বললাম, আমরা কি সলিউশনটা ইউজ করতে পারবো এখানে?
That's very important, right? So American system কিন্তু heavily run করে QuickBook Online. Zoho is another software. Ameritax is on Bangladeshi company that I just approached them. It is a CPA firm, very big firm and very, very busy here in Dallas. ওদের প্রায় 15-16টা এখানে এমপ্লয়ি আছে, তারপরেও আমার ফাইলিং করে নাই। আমার প্রায় 6-7টা কোম্পানি আছে এবং ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলি ট্যাক্স ফাইলিং আছে, এবং আজকে মার্চের 15 তারিখ যাচ্ছে, 16 তারিখ, আজকে 18 তারিখ যাচ্ছে, সরি। সো লুক, they did not file my what is today, so today is 16th, I'm sorry. So they did not file my taxes. So is IRS internal revenue service Bangladesh যেটা এনবিআর বোধহয়, or Bangladesh accounting system টা আমি জানি না কি নাম, বাট বাংলাদেশে নিশ্চয়ই একটা অ্যাকাউন্টিং ফাইলিং করা লাগে, ট্যাক্স ফাইলিং করা লাগে। সো এখানে হচ্ছে আইআরএস, হ্যাঁ, ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস। ওদের কাছে যে ফাইলিং করতে হয় এটা হচ্ছে মার্চের 15-16 তারিখের দিকে ইউজুয়ালি ডেডলাইন থাকে আর কি। সো ইফ ইউ ডোন্ট ফাইল ইট, they don't punish you, they ask you to extend it, হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে কি সেপ্টেম্বরের 15 তারিখের ভিতরে করতে হয়। তো আমার সিপিএফ ফার্ম জাস্ট ফাইলড অ্যান এক্সটেনশন, বলছে রিয়াদ ভাই সরি আই কুড নট ফিনিশ ইট, এত বেশি কাজ আপনারটা আমি এক্সটেন্ড করতেছি সেপ্টেম্বর। আমার অনেকগুলো কোম্পানি তো এবং ইন্ডিভিজুয়াল, সো হি কুডন্ট গেট ইট ডান। আমি বলছি আপনার এই সলিউশনটা, আপনার এটা পার্মানেন্ট সলিউশন করা উচিত। প্রত্যেক বছর আমারটা গত বছর করছে অন টাইম, প্রবাবলি 200 মানুষের করে নাই গত বছর অন টাইম, হ্যাঁ, কারণ হি ক্যানট হ্যান্ডেল ইট, নট এনাফ এমপ্লয়ি, 15-16 জন এমপ্লয়ি আছে। এখন যদি বাংলাদেশ থেকে ওনাকে কিছুটা সাপোর্ট দিতে পারি, হ্যাঁ, ইভেন একটা সিপিএফ ফার্মের হয়তো 2 থেকে 3টা হেড কাউন্ট দরকার, ঠিক আছে? সো দ্যাট শুড সলভ হিজ প্রবলেম। এখন যদি মানুষ ওর 15 জন লাগে, হি উইল হায়ার 15 জন। নাও instead taking 200 client, he can take 2000 client. He just cannot take more client because he doesn't have enough employee. কাজে আমরা যদি শিখতে পারি, একটা সিপিএ ফার্মেও যদি আমরা 2-3টা হেড কাউন্ট অ্যাড করতে পারি, it has a potential of hundreds of head counts. So job opportunities, it depends how much you want to learn এবং how much opportunities you want to capture. So inshallah it will bring a lot of opportunities for us. So down the road আমি একটু কুইকবুক দেখাবো, হ্যাঁ, কিভাবে, এবং জোহো আজকে দেখাবো। গুগল ডকটা একটু দেখা দিতে চাই, কারণ গুগল ডকটা ইন্টারনাল কাজে অনেক ইয়ে হয় আর কি। যেমন ধরেন ইয়ে করে কি, মানে সিপিএফ ফার্ম গুলো আপনার অ্যাক্টিভিটি কি এটা দেখতে চাই। সো আজকের কাজ শেষ করছেন নাকি, সো উই মে হ্যাভ 20 জন একটা ফার্মের জন্য কাজ করতেছে সিলেট থেকে, ওই 20 জনের মধ্যে একটা টিম লিড থাকবে। ওই টিম লিডের কাজ হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকদিন ডে ইন ডে আউট অল দি টাস্ক বিং you start and you check out at the end. So Google Doc-এ হয়তো লগ ফাইল করবে, বলবে কার কতটা কাজ ছিল, কার কতটা কাজ শেষ হয়েছে। এই জিনিস নিয়ে একটা স্ট্যান্ড আপ মিটিং এর দরকার নেই। ওইখানে আমেরিকায় বসেই একটা সিপিএ ফার্ম ওর এখানে লোকাল যে লিড আছে সে দেখে নিবে কি কাজ দিছে এবং কি কাজ কমপ্লিট হয়েছে, হ্যাঁ। সো ডিটেইল এবং সামারি রিপোর্ট গুগল ডক দিয়ে বেশি করা যায় আর কি, এর জন্য এটা আমি মেনশন করে রাখলাম। সো কি আমাদের দরকার, অবশ্যই কম্পিউটার দরকার, হ্যাঁ। সো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 2 আমি বলতে চাই যে সানাবিল সিলেক্ট সেন্টারে আপনারা যদি বেশিরভাগ সিলেক্ট থেকে হয়ে থাকেন, ইফ ইউ নিড এনি কম্পিউটার লেট মি নো। আমাদের একটা ল্যাব আছে আম্বরখানাতে, আমরা সানাবিল সিলেক্ট সেন্টার, ইফ ইউ ডোন্ট নো ইয়েট, I mean inshallah we will have some of the session on site, so some of the test on site. So Mahmoud bhai can help me, once we decide to do some test, you don't have to do anything, you just take the course, you go on, we are fine with that. If you want to work with us, there are opportunities coming, inshallah, once you educate yourself, once you learn enough, and we will test you. If you feel like you are good enough, we may go on a further or advanced or industry specific experience. কারণ প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ডিফারেন্ট। সো একটা ইন্ডাস্ট্রি one at a time you need to learn. The industry business you have to learn. It could be a construction company, it could be an educational company, it could be any small business. So other type of accounting could be different. বাংলাদেশে যেরকম গার্মেন্টস আছে বা যেমন হেভি ইন্ডাস্ট্রি আছে, এখানে কিন্তু অন্যরকম। এখানে স্মল বিজনেস ভেরি স্ট্রং, হ্যাঁ। এখানে মানুষ কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে, একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে 200 থেকে 250টা কম্পোনেন্ট থাকে। এই কম্পোনেন্ট গুলো কি, টাইলস থাকে, হ্যাঁ, রুফ থাকে, শীট রক থাকে, ওয়াল থাকে, হ্যাঁ, কংক্রিট থাকে, ভিন্ন ভিন্ন ট্রেড ইটসেলফ এ কোম্পানি, এবং তার হয়তো 300-400 ক্লায়েন্ট আছে এবং তার ফাইলিং করা দরকার। তো তার বিজনেসটা বুঝতে হইলে you have to understand the accounting first, then you have to understand the industry second, so you can help him constantly, ঠিক আছে? So industry specific বোঝাটা important. Before that, accounting term and accounting
the software itself, you have to learn. So definitely you need a computer. If you need a remote, if you are struggling with the computer, let us know. We will try our best. আমরা 8-10টা কম্পিউটার সেট করতেছি অলরেডি, বোধহয় 5টার মতো সেট হয়ে গেছে সিলেট সানাভিল সেন্টারে। এক্সট্রা গুলো দেওয়া যাবে এবং আমরা এটা অন সাইটে এসে করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, so and once you learn actually advanced level, we definitely want you to come on a center. Eventually আমরা সিলেট শহরে কিন্তু একটা করতে চাই, কমপ্লিট সাপোর্ট দিয়ে আমরা first right now আমাদের educational center, তাই না? Eventually we want for a center that can support US based accounting system. So this will be a paid program and make sure your compensation are taken care while you are learning. So এটা আমাদের next step. But before we start the next step, 18 must be very, very crucial for you guys to learn and then show us that what your interest, you really passionate that you want to work with it. So depend kore, I'm not saying everybody will get a job, but if we feel like you have the passion and you have the drive and you are willing to learn, then we may consider, inshallah. Okay, it is a process that we'll go through. Amader local mahbub bhai ase, uni amader lead thakbe inshallah. Okay, so last thing হচ্ছে কি, এখানে আমি কিছু মানে টার্ম নিয়ে আসতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, so এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট বিফোর উই স্টার্ট অর বিফোর উই গো এনি ফার উইথ দিস। হ্যাঁ, আমাদেরকে বাংলাদেশে যেটা আমরা হয়তো অ্যাকাউন্টিং এ শিখছি ডেবিট এবং ক্রেডিট, ইউ হ্যাভ টু কাম আউট ফ্রম ইট। ওকে, দিস ইজ নট গোনা গো এনিওয়ার উইথ ইউ। ওকে, দিস ইজ নট হাউ আমেরিকান সিস্টেম ওয়ার্কস। ওকে, I understand that if you spend a money, that's a debit, and if you receive any dollar or any taka, that's a credit, right? You have to learn a lot more than that, and I'm sure some of the items that you already know, but I wanted to mention you always American system ওরা করে কি একটা সবকিছুতেই একটা সিস্টেমে ড্যাশবোর্ড থাকে আর কি। ড্যাশবোর্ড কি করে, সফটওয়্যার গুলো এখনকার সফটওয়্যার হয়ে গেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর এআই। হ্যাঁ, একটু মাতব্বরি করে আর কি সফটওয়্যার গুলো। সো ডিপেন্ডস অন হোয়াট ডু ইউ ইউজ এ লট, ড্যাশবোর্ড করে কি ওই icon gula brings it for you. So if you do too much banking or if you do too much transactions, ওই ট্রানজাকশনের ক্লায়েন্ট বা ভেন্ডর বা জার্নাল এগুলা নিয়ে আসে এজ এ ফরফ্রন্ট। হ্যাঁ, এই সবগুলাতে মানে মেনু সাব মেনু দিয়ে you can go there, but what it does, the dashboard সব depends on your profile, just like your Facebook profile, whatever you visit, those are the things they advertise more. So it's like a targeted marketing, right? সেম থিং হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম গুলো অনেক স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে, ওরাও ড্যাশবোর্ড ক্রিয়েট করে এবং ওরা ওইসব আইকনই দেখায় যেসব বেশি ইউজ হয় আর কি। হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ফ্রম দেয়ার, এন্ড দেন দেয়ার আর ব্যাংকিং টু সেলস টু ট্রানজাকশনস। ওকে, সো এনি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে ব্যাংকিং লাগে, এনি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে সেলস আছে ডেফিনেটলি, কারণ ওদের একটা স্মল বিজনেস জানতে চায় ওদের কত সেলস আছে এবং সেলসের উপরে অনেক রিপোর্ট আছে, তাই না? সো আমেরিকাতে একটা জিনিস খুবই কমন, ওদের whether it is accounting or not, সবাই কিন্তু ট্রানজাকশন, এভরিথিং ইজ এ ট্রানজাকশন, দিস ইজ হোয়াট দে আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে গিয়ে ইট ক্যান বি লগ ফাইল, হ্যাঁ, কমিউনিকেশন, যে গুগল এন্ট্রি, এটাও একটা ট্রানজাকশন। সো ব্যাংক করে কি, ব্যাংক অফ আমেরিকা অর চেজ ব্যাংক অর অল দি বিগ ব্যাংকস, হ্যাঁ, ওদের ভিতরে যত ধরনের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আমেরিকাতে এটা বলে ট্রানজাকশন। ঠিক আছে, সব ধরনের ট্রানজাকশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ট্রানজাকশন, and when you become an expert of transaction, that's when you become an accounting management employee. Okay, or you become a controller. হ্যাঁ, ওরা যখন উপরের দিকে ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যারা আসে অ্যাকাউন্টিং, ওদেরকে বলে কন্ট্রোলার, or the uppermost হচ্ছে গিয়ে সিপিএ। CPA something is like a chartered accountant, then you are certified, and the state এখানে হচ্ছে গিয়ে per state, whether it is Texas or Oklahoma or New York or California, state exam পাস করতে হবে আর কি। পাস করার পরে then just like a doctor, you have to work 2 বছর ইন্টার্ন। হ্যাঁ, ওই স্টেটের কোনো সিপিএ ফার্মের সাথে 2 বছর ইন্টার্ন করতে হয়, then you get your full license, and then you can have your own firm or join as a full-time employee somewhere as a CPA. But to work in accounting environment, you just have to learn a software and get certified, and then you should be able to do it. That
3 থেকে 6 মাসের ভিতরে you can achieve that inshallah. Okay, so transaction আমি কিছুটা বললাম, AP and AR, I'm sure people who came here from accounting background, you should be able to understand that. Accounts payable and accounts receivable, so এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমরা কি পে করব এবং কত টাকা আসলো, এই কিভাবে এটা আমরা এই বোথ ট্রানজাকশন, হাউ ডু উই লগ দ্যাট, এর জন্য অনেকে কিছুটা বড় আর মিড সাইজ ফার্ম গুলো আবার আলাদা করে ফেলে, অ্যাকাউন্টিং টিমটাকে আলাদা করে ফেলে। দেয়ার ইজ অ্যান এপি টিম এন্ড দেয়ার ইজ অ্যান এআর টিম। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এই টিমটা অনেক বড় থাকে, কারণ এইটা অনেক যাচাই বাছাই করে। ওরা করে কি, যেমন সেলস ডিপার্টমেন্ট আছে, মার্কেটিং আছে, হ্যাঁ, কনস্ট্রাকশন আছে, অপারেশন আছে, অনেক অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, ওদের অনেক বিল আছে, বিল পে করতে হবে, ওরা অনেক মানি স্পেন্ড করে কোম্পানি থেকে, তাই না? তো কোম্পানির ওই ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজারের অ্যাপ্রুভাল হইলেই টাকাটা কিন্তু বেরিয়ে যাবে না, তখন এটা এপি ডিপার্টমেন্টে আসে, অ্যাকাউন্টিং এর এপি ডিপার্টমেন্টে আসে। এই এপি ডিপার্টমেন্ট যে লিড, ইউজুয়ালি সিপিএ অর এ কন্ট্রোলার, it goes through them and then maybe বাংলাদেশ যেটাকে বলে এমডি সাহেব, বা এখানে বলে সিইও, চিফ অ্যাকাউন্ট অপারেটিং অফিসার, হ্যাঁ, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, অর সিওও, চিফ অপারেটিং অফিসার, হ্যাঁ, ওরা ইউজুয়ালি অ্যাপ্রুভ করে, ওদের হয়তো সিগনেচার দরকার হবে। সো এটা হচ্ছে গিয়ে এপি টিম, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, কাজ করে ইউজুয়ালি ইন্টারনাল একজন অফিসারের আন্ডারে। উনি সবকিছু অ্যাপ্রুভ করে, উনি হয়তো সাইন করবে, বা এমডি সাহেব হয়তো সাইন করবে, but he prepares everything with his team. হ্যাঁ, তো এটা আবার প্রিপেয়ার করতে যেই ডিপার্টমেন্ট থেকে আসতেছে, ইট গোজ ব্যাক এন্ড ফোর্থ এ ফাইল। এখানে হচ্ছে কি ডিজিটাল সিস্টেম, এখানে টেবিল থেকে টেবিলে যায় না, বাট তারপরে অ্যাপ্রুভাল প্রসেসে যায়। এর জন্য এপি ইজ এ ভেরি ভেরি স্ট্রং টিম। হ্যাঁ, অ্যানাদার থিং হচ্ছে কি এআর, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, হচ্ছে গিয়ে ইউজুয়ালি স্মলার টিম থাকে, টাকা যে আসতেছে এটা ব্যাংকিং এর সাথে কানেক্ট থাকে, এটা ভেরি ট্রাস্টওয়ার্দি কোম্পানি ইউজুয়ালি নিজের লোক হায়ার করে। এবং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল যত টাকা আসতেছে, মেক শিওর এই টাকাটা যেন মাইন্ড না যায়, মেক শিওর এই টাকাটা যেন কালেক্ট হয় ঠিক মতো। অনেক সময় চেক লিখে দেয় এবং চেক বাউন্স হয়, চেকে ওই অ্যাকাউন্টে হয়তো পয়সা নেই ক্লায়েন্টের, তো এই এআর ডিপার্টমেন্টটা সবকিছু হ্যান্ডেল করে এগুলো আর কি। হ্যাঁ, সো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে কিন্তু একটা ক্লায়েন্টস বলে একটা ট্যাব থাকে, ইউজুয়ালি ক্লায়েন্টস এন্ড ভেন্ডর বলে ট্যাব থাকে। ক্লায়েন্টস ইউজুয়ালি দ্যাট ওয়্যার ইয়োর সেলস, ক্লায়েন্ট এন্ড সেলস এই দুইটা কিন্তু রিলেটেড, কারণ clients হচ্ছে গিয়ে is something is a good pain, right? You have a vendor is a bad pain or a painful, or a client is a good pain, because this client is very very important. Your company is running because of your clients, তাই না? কাস্টমারের জন্যই কোম্পানি রান করতেছে। সো সেলস রিপোর্টটা ডিপেন্ডস অন ক্লায়েন্টস। হ্যাঁ, সো এই ক্লায়েন্টস এর একটা বিগ মডিউল আছে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ভেন্ডরের একটা বিগ মডিউল আছে। ক্লায়েন্টস এর মডিউলটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইউজুয়ালি ডিপার্টমেন্ট টেক কেয়ার করে, এটা আসলে সেলস এন্ড মার্কেটিং থেকে চলে আসে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল। কারণ কাজ শুরু করে না অনেক কোম্পানি আনটিল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল টাকাটা হয়তো 50,000 টাকার একটা কাজ পাইল, 5,000 টাকা ডাউন দিতে হবে, দেন দে ক্যান স্টার্ট দি ওয়ার্ক, রাইট? এটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্লিয়ারেন্স দিলে তারপর হয়তো কাজ শুরু হবে, সো সেলসটা ক্লোজ হয়ে গেল আর কি। সো এর জন্য এই ক্লায়েন্টটা লিস্টেড হইতে হবে এবং অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে টাকাটা যেন জমা পড়ে ঠিক মতো, এটা যাতে খেয়াল রাখে আর কি, এইটা এআর কাজ করে আর কি। আচ্ছা, ভেন্ডরটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এর সাথে কাজ করে। সো ভেন্ডর হচ্ছে গিয়ে পে আউট। সো একটা কাজ নিলা 50,000 টাকার, হ্যাঁ, তো লেটস সে উই স্টার্টেড $300,000, $3 লাখ একটা বাড়ি বানানো হবে। সো ওই $3 লাখ তো $30,000 আসছে এজ এ ডাউন পেমেন্ট। হ্যাঁ, এটা ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু হবে। ফাউন্ডেশনের কাজ করতে গিয়ে এটাতে বার আছে, মানে রড আছে, হ্যাঁ, এখানে ডিগিং আছে, এখানে পাইলিং আছে, এখানে কংক্রিট ওয়ার্ক আছে, হ্যাঁ, প্লাম্বিং ওয়ার্ক আছে, যে সোয়ারেজ সিস্টেম বসাইতে হয়, অনেক কিছু আমেরিকাতে অনেক প্ল্যানিং করে করতে হয়। প্রত্যেকটার জন্য এক একটা ট্রেডকেই এক একটা ভেন্ডর বলে আর কি। সো এই ভেন্ডর গুলা ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, দিজ আর দি পিপল উইল গেট পেইড। 50,000 টাকার কাজ হয়তো পেমেন্ট আছে, $3 লাখ কাজে $50,000 হয়তো পেমেন্ট হয়েছে, এর ভিতরে হয়তো ফাউন্ডেশনের কাজটা শেষ হয়েছে। ফাউন্ডেশনের যে ভেন্ডর, ওই ভেন্ডরটা উইল গেট পেইড, সো হি নিডস টু বি ইন দিস সিস্টেম। ঠিক আছে, তোমাকে হয়তো বাংলাদেশে যে টিমটা কাজ করতেছে, এবং বাই দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক এট নাইট বিকজ অফ 12 hour difference America, so you have to work at night and make sure in the daytime you support 8 to 5 American system, right? You can work from home or you can work in an office. Usually when the company gets bigger in Bangladesh, everybody wants their employees work in the office environment, and it's very important karon teamwork and coordination is so important, right? So এর জন্য এটা অন অ্যান অফিস এনভায়রনমেন্ট কাজ করাটা ইজ বেটার। হ্যাঁ,
So AP এবং vendor goes together. So before you pay a vendor, accounts payable take care করে এবং ওই ভেন্ডরটা সিস্টেমে ঠিকমতো লগড ইন হয়েছে নাকি, কাজ শেষ হয়েছে নাকি, অনেক কিছু ভেরিফিকেশন আছে, কিউএ টিম আছে, হ্যাঁ, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স টিম আছে। ওরা যখন ক্লিয়ারেন্স দিবে ভেন্ডরকে, তখন ভেন্ডর উইল গেট পেইড। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো নাম্বার 9 আছে লিটল বিট অফ জার্নাল এন্ট্রি। জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে গিয়ে আমেরিকাতে এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে, যেটা ট্রানজাকশনের সাথে রিলেটেড। জার্নাল এন্ট্রি হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ইট কুড বি এ, বাংলাদেশে যেটা ডেবিট এবং ক্রেডিট বলে ট্রানজাকশন অ্যাড করা হয়, এখানে সব কিছু করা হয় জার্নাল এন্ট্রি। অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম সবসময় জার্নাল এন্ট্রি করে। জার্নাল এন্ট্রি কুড বি এপি, জার্নাল এন্ট্রি কুড বি এআর। হ্যাঁ, জার্নাল এন্ট্রি মিনস লাইক এটা জাস্ট অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে লক করা হলো আর কি। হ্যাঁ, এবং এই লকটা হয়তো একটা কাজের জন্য, কংক্রিটের জন্য রডের কাজ করা শুরু হবে, এই কাজটা কবে শুরু হবে এবং কবে শেষ হবে, এটা একটা জার্নাল এন্ট্রি আর কি। তো জার্নাল এন্ট্রি কুড বি এপি, কুড বি এআর, it could be a client একটা এবং vendor related, either way. So journal entry is more common. Then journal entry add হওয়ার পরে এই জার্নাল এন্ট্রিটাকে নেক্সট লেয়ারে আর অ্যাডভান্স লেয়ারে ওরা করে কি, মানে ওরা এটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবলে নিয়ে যায়, অথবা এই জার্নাল এন্ট্রিটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলে চলে যায়। সো যখনই একটা কিছু খুঁজে না পায়, অনেক যখন হাজার হাজার ট্রানজাকশন হয়ে যায়, হাজার হাজার যখন এই ডেবিট ক্রেডিট মানে অনেক লগ হয়েছে, হাউ ডু ইউ ফাইন্ড ইট? সো জার্নাল এন্ট্রিতে গিয়ে সার্চ দিলে, তখন এই ভেন্ডর দিয়ে সার্চ দিলে, বা এটা যদি অ্যামাউন্ট জানে অ্যাপি, মানে এই ভেন্ডরের 5,000 টাকার একটা কাজ আছে, তখন 5,000 দিয়ে অ্যামাউন্ট দিয়ে সার্চ দিলে হয়তো 4-5টা চলে আসবে। এইটাই হচ্ছে গিয়ে জার্নাল এন্ট্রি। সো জার্নাল এন্ট্রি ইজ কমন ডিকশনারি where you can find everything. Okay, so real quick on the estimate and invoice and the rest of this stuff, I will just cruise through. I don't want to go through too much. I want to come back and open the session for you guys and make it shorter. So real quick on the estimate and invoice, এই দুইটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ হয় কি, কখনো কোনো ক্লায়েন্ট ড্যাশবোর্ডে যখন ঢুকে গিয়েই প্রথমে অনেক সময় ওরা এস্টিমেট করতে যায়। স্মল বিজনেসে ইউজুয়ালি যে ওনার সেই হয়তো কাজ করে, যে কংক্রিট পোর করে সেই হয়তো কাজ করে, তার তো অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম নাই। তখন সে করবে কি, সে এস্টিমেট করে, বলবে যে আমাকে এই 10,000 স্কোয়ার ফিটের একটা এস্টিমেট দাও। তখনই সে আগে এস্টিমেট করে আর কি। এস্টিমেট হয়তো $8,500 আসছে, হ্যাঁ, এই কাজের জন্য। তখন হয়তো ক্লায়েন্ট ওকে বলবে ইটস টু মাচ, আমি 6,000-এর বেশি পে করতে রাজি না। সে চেষ্টা করবে সেভ করার, ক্লায়েন্টকে হয়তো নেগোশিয়েট করে বলবে ঠিক আছে আমি 7-এর নিচে করতে পারবো না, টেক ইট অর লিভ ইট। হ্যাঁ, সো for whatever reason his profit margin, everything considered and negotiated to an estimate. Once a client agree, he's gonna go with it. এই এস্টিমেটটাকে আগে সিস্টেমে করতো কি, ওরা কনভার্ট করতো আর কি আগে। হ্যাঁ, কনভার্ট করে এটাকে ইনভয়েস করে দিত। এই নতুন সফটওয়্যার গুলাতে অটোমেটেড হয়ে যায়, মানে এস্টিমেট যখন এগ্রিড হয়, যেমন সবাই যদি রাজি হয়ে যায়, ক্লায়েন্ট এন্ড দি ভেন্ডর বোথ রাজি যে 5,000 টাকায় কাজ করবে, হ্যাঁ, তখন এই এস্টিমেটটাকে আবার রিক্রিয়েট করতে হয় না আর কি। এটাকেই অনেক জোহো এন্ড কুইকবুক অনলাইন ওরা কিন্তু ইনভয়েস করার সুযোগ করে দেয় একদম ইজিলি। ইউ ক্যান কনভার্ট দিস ট্রানজাকশন টু এন ইনভয়েস। ওকে, সো বিল অফ সেল, পেরোল, রিপোর্টস এন্ড রিকনসাইল, এগুলো একটু টাচ করে নেই। বিল অফ সেল ইউজুয়ালি এ বিল, যখন অটো, কার মেকানিক এবং কার রিলেটেড, ওরা ইউজুয়ালি বিল অফ সেল করে আর কি। কার কেনা বেচা হয় যত, এগুলো বিল অফ সেল করে। সো যখনই টাইটেল কোম্পানিতে যায় কার ট্রান্সফারের জন্য আমেরিকাতে, হ্যাঁ, তখন ওরা প্রথমেই জিজ্ঞেস করে বিল অফ সেল কোথায়। সো এই টার্মটা ইউজ করে বেশি অটো এবং অন্য আরো কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা সবসময় বিল অফ সেল দেখতে চায় আর কি। যে আমি যখন একটা গাড়ি বিক্রি করব, আমি সেলার এবং বায়ার, বাইং মাই ইউজ কার। হ্যাঁ, এই গাড়িটা কেনার সময় আমি একটা বিল অফ সেল রেডি করে দিই, এটাতে দুই পার্টি সাইন করবো যে আমরা রাজি হয়েছি হয়তো $10,000 এটা বিক্রি করে দেবো, পুরোনো গাড়ি। ঠিক আছে, গাড়ির ডেসক্রিপশন দিতে হয়, গাড়ির ভিন নাম্বার দিতে হয়, গাড়ির মডেল টডেল সব লিখে, then you say this much আমি এত টাকা ক্যাশ or check whatever I receive, and then I create in a piece of paper, and we call it bill of sale. এই bill of sale টা অনেক অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে এন্টার করতে হয় আর কি। They will give you a scan bill of sale, and then বিলটা ইউজুয়ালি নন প্রফিটও খুব বেশি ইউজ করে। হ্যাঁ, নন প্রফিট অর্গানাইজেশন লাইক মসজিদ আর ইসলামিক অর্গানাইজেশন ইউজ করে বিল অফ সেল এলা। আচ্ছা, প্রত্যেকটা জায়গাতে এমপ্লয়ি পেরোল থাকে। Payroll is a whole new world, and payroll এর ব্যাপারে I may bring some experts. I have been running for Morjid payroll for 4 years. I have done that. I have set it up. ওদের ওভার, এখন আমি যখন ছিলাম তখন 60-62 জন ছিল। এখন I took a break. I have a new treasurer in there, and now he has over 100 employees in there. So payroll setup and payroll
উইকলি, বাই উইকলি এন্ড মান্থলি পেরোল। কিছু এমপ্লয়ি থাকে সপ্তাহে পে করা লাগে, কিছু এমপ্লয়ি থাকে আওয়ারলি পে করা লাগে, কিছু এমপ্লয়ি থাকে বাই উইকলি থাকে, মানে 2 সপ্তাহে একবার, কারো আবার মাসে পে করাটা লাগে। আমেরিকান সিস্টেমে যেইটাই করুক না কেন, পেরোল সিস্টেমে এই কুইকবুক অনলাইন সিস্টেমটা will give you the opportunity to do it. Okay, so everything depends on report, whether sales, AP, AR, everybody asks for reports. So custom reports or system built reports, everything is available. এবং কাস্টম রিপোর্টস বলতে আমি যা চাই ওটাও আমি বিল করতে পারবো, সফটওয়্যার উইল লেট ইউ ডু দিস। ওকে ওকে, লাস্ট থিং হচ্ছে কি রিকনসাইল। রিকনসাইল হচ্ছে গিয়ে ব্যাংকে কি টাকাটা গেল ভার্সেস এপি এবং এআর এ কি আছে, এই জিনিসটা অনেক সময় অডিট হয়। সো অডিটররা ইউজুয়ালি রিকনসাইল করে সব রিপোর্ট। আমি যা লিখলাম ভার্সেস ব্যাংক থেকে কত টাকা গেল, এই দুইটা যদি ম্যাচ না হয়, কেন ম্যাচ হইল না, ওইটা ডেসক্রিপশনটাই হয়তো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল এক্সপ্লেইন করবে, কখনো কখনো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এক্সপ্লেইন করবে, কখনো সেলস ডিপার্টমেন্ট বলবে যে হয়েছিল হয়তো $7,000 কাজ হয়েছিল, ওরা 6,000 টাকা কাজ করছে, 6,000 টাকা পে করা হয়েছে, $1,000 ওদেরকে পে করা হয় নাই, ওরা কাজ শেষ করে যায় নাই, মেবি ওরা not happy with it. So whatever reason, the work didn't get finished and it needs to be reconciled. এই যে $1,000 থেকে গেল কেন, or why there is a shortage of the system, পুরা ট্রানজাকশনে কেন হইলো, ওইটা রিকনসাইল করতে হবে at the end. So auditing is very, very important. So I didn't say audit at the end, but this is part of the reconcile report, inshallah. So that it completes my session, but what I'm going to do is real quick before I open up the Q&A, I want you to guys to look at it real quick. How does a software looks like, and I want to give you এটা হচ্ছে কি নেক্সট সেশনের কিছু হোমওয়ার্ক থাকবে আমাদের, হ্যাঁ, বাট নেক্সট সেশনের পরে এই হোমওয়ার্কটা থাকবে। But I want you to guys to be excited with the opportunities and learn a little bit how does it looks like American software and American systems, right? So let me show you real quick with the QuickBook. So I have the QuickBook here. So you just go and create QBO. You will not be able to create it. You need access to the system, a live system. এটা আমরা ইভেন্চুয়ালি এখানে আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে শিখাবো, বাট জোহোতে আমি দেখাই দিব কিভাবে ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ ট্রায়াল সফটওয়্যার yourself and you can play with it. ঠিক আছে, এখানে একটা আমি লাইভ সিস্টেমে নিয়ে যাচ্ছি, এটা আমেরিকান সিস্টেম ইনটুইট কুইকবুক। ঠিক আছে, সো এটাতে আমি কিছু শেখানোর ইচ্ছা নাই, আমি জাস্ট দেখাতে চাচ্ছি হাউ ইট লুকস লাইক, দিস ইজ হাউ ড্যাশবোর্ড লুকস লাইক। ইউ সি দি ড্যাশবোর্ড, and dashboard whatever I do and how I do it, they bring those stuff before others. So I can do all this heavily. আমি কি করি, এখানে আমি যাই ইউজুয়ালি অন এ মান্থলি বেসিস। এটা আমার একটা সিস্টেম দেখাচ্ছি, আরএনসি ডাটা। এটা বাংলাদেশে আমরা রান করি, বাংলাদেশ থেকে আমাদের অফশোর আমাদের এমপ্লয়ি আছে, আর এখানে আমাদের ক্লায়েন্ট আছে। ঠিক আছে, তো এইখানের ক্লায়েন্টকে আমরা যে বিল করতেছি, এটা $100 হোক আর $2,000 হোক, এভরিথিং উই বিল ইট হিয়ার, রাইট? And then not only we build them, okay, so we pick up one client. This is a licensing software. ঠিক আছে, এই licensing software ওরা মাসে হয়তো $100 পে করে। ঠিক আছে, so I invoice them and they pay them. So once I invoice them, so I actually go to the invoicing system and I create the invoice. You should be doing this from Bangladesh. ঠিক আছে, you will be asking like the dates and কি বিল করতেছি, কত বিল করতেছি। এটা ওয়েব বেস একটা সফটওয়্যার কোম্পানি, সো আমরা ওয়েব সার্ভিস দিচ্ছি ওদেরকে, হ্যাঁ, এবং কতটুকু সার্ভিস দিচ্ছি, কতটা টোটাল হচ্ছে, সব ইউ অ্যাড দিস আপ টোটাল, দেন ইউ ক্যান সেভ অর ইউ ক্যান সেন্ড ইট টু দেম, প্রিন্ট এন্ড ডাউনলোড, ইউ ক্যান শেয়ার দিস, ইউ ক্যান রিভিউ এন্ড সেন্ড and it will go to the client. এটা নট অনলি ক্লায়েন্টের কাছে যায়, এই কুইকবুক সিস্টেমটা আবার টাকাও কালেক্ট করতে পারে। এই ক্লায়েন্টটা, she doesn't want to pay, she doesn't have time to pay $100. She's running like I say $100,000 easily her business, or over $100,000. এই বিজনেস রান করার জন্য যে ওদেরকে যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছি আমরা, বা আমরা সফটওয়্যারের যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছি, ওইটার জন্য $100 আমরা চার্জ করতেছি মাসে মাসে। এই চার্জটা আবার যখন আমি বলবো সেভ, সেভ হয়ে যায়, এবং এখানে আমাকে পেমেন্ট অপশনে ক্রেডিট কার্ড অপশনও দিয়ে দেয়। এই ক্রেডিট কার্ডটাও আমার ক্লায়েন্টটা আমাকে এতটা টাচ করে ক্রেডিট কার্ডটাও দিয়ে রেখেছে, then I can charge them also in here and I'm done with it. So credit card কোম্পানিতে চলে যাবে, গিয়ে এখানে চার্জ করে সবকিছু এইখানে ঘটনা ঘটে যাবে। So it can also do advanced level, means like a monthly same bill যদি মান্থলি থাকে, এটাকে আবার প্রত্যেক মাসে 2 থেকে 3টা ক্লিকে ক্রিয়েট করা যায়,
এবং একটা ক্লিকেই এটা পয়সাটা কালেক্ট করা যায়। সো it will go once the money is collected. It has a banking system, like here, and the bank is connected to my bank. Let me go back. Okay, dashboard sees this banking system. So banking এর সবকিছু সেটআপ করা আছে এখানে। হ্যাঁ, এখানে চলে যাবে আর কি, কানেক্টেড হয়ে ব্যাংকে টাকাটা ডিরেক্টলি চলে যাবে। আবার এই কুইকবুক সলিউশনটা আমি যে আরএনসি ডাটার জন্য ইউজ করতেছি, হ্যাঁ, এটার জন্য, সো এটা আবার আমাকে দে চার্জ ইউ, ইটস নট ফ্রি, দে চার্জ ইউ লাইক $99 or $100 per month, plus they charge you another $20 to have all these client, right? Okay, I'm going to mute you guys for 1 second, and I want to show you a little bit more, but I need to take this call. Give me 1 second, please. Hello? Did he come? Did he say he's gonna come at 11? Okay, let me text him. It's raining and he could be delaying, so I'm gonna text him right now, okay? Yeah, I will give you a head up, and then keep the door unlocked, okay? Just in case. Okay, appreciate it. Okay. Okay, bye. Okay, thank you. Apology for I had to take this emergency call. Acha, so where are we? So QuickBook Online, real quick. So in this client side, so I wanted to show you real quick on the dashboard, and then slide, the client lead. So on this client lead, okay. So as you can see, like we charge our client, and the invoice and everything can be paid by a check. If it is paid by a check, you submit it and they will get it email, and they pay, they have a pay button in there, and they easily pay it. How does the invoice looks like, and I can make a PDF view, and this is what they get. This is the invoice looks like, and this is how they're gonna pay. Say it says paid in full. What they do, they either pay by credit card or they send a check. They even don't send a manual check. Now আমেরিকাতে সব ডিজিটাল হয়ে গেছে। ওরা আসলে এই চেকের সেট করা আছে, ওদের ব্যাংক থেকে কালেক্ট করে নিয়ে যায়। Do you want to pay by check? Just click one button, and then ওদের টাকা ওদের ব্যাংক থেকে কালেক্ট করে আমার কুইকবুকের এখানে পাঠায় দেয়। আমার কুইকবুক আবার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করা আছে, ব্যাচ ফাইল হিসাবে এন্ড অফ দি ডে, যেমন ধরো 2-3 দিনের ব্যাচ একসাথে জমা করে 200-300 টাকার একসাথে জমা করে হয়তো 5000 টাকা হয়েছে, then they send it to the bank. So this is one system, right? Real quick, I wanted to show you, and these are the a lot more details we will learn throughout 3 months. I just wanted to show you a little bit of, this is something you can do, zoho.com. So what I'm going to say, zoho.com. Okay, that's it. This is what you can learn, and you can create a trial version. Don't create it yet, but I'm just saying in future we will dive into it, and we will learn hands-on on this one. Okay, so they give you a trial, among limited trial ja shikha jabe is good enough, inshallah. This is a paid subscription, again, zoho.com, and ekhane onek module ache, হ্যাঁ, অনেক কিছু করা যায় আর কি। zoho.com is very, very advanced level, and accounting are one of the prime software, but not too many people using it. QuickBook is being used over 100 million user আছে ওদের, কিন্তু zoho-তে যেহেতু সফটওয়্যারটা নতুন, বাট এদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ এক্সেলেন্ট, it's so advanced, it can do a whole lot. So I can easily go to the finance, and I can do the invoice system. So I usually access the invoice system. Okay, so invoice system এ zoho আমি ইউজ করি। আমার কিছু কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, যেটা বলছিলাম আমি সফটওয়্যার করি, আমি কনস্ট্রাকশন করি, আমি কিছু কনস্ট্রাকশন কোম্পানিটা এখান থেকে হ্যান্ডেল করি, ঠিক আছে। সো এখানে এই যেমন ধরেন এস্টিমেট আছে, সো আমার
কনস্ট্রাকশন কোম্পানি থেকে আমি এস্টিমেট দেই মানুষকে, ঠিক আছে? So I gave him, this is the estimate for this projects, let's say, and I charge them like a $26,000, right? So when I go to the invoice, this estimate, once client agrees, yes, I'm gonna do this job, right? Let me go back 1 second. Let me pull up another one of my job, and this is a, not this one. Okay, like this one. So a small one that I show, I mean, I'm gonna do this job, right? And then when I go to the invoice, I can turn any estimate anytime by clicking on it and then convert to an invoice. So software AI system does it for you. This estimate will convert to a job once we earn this job. আমরা যদি agree হই, client and vendor, আমি এখন এখানে vendor, আমার client যদি রাজি হয়, সে এই কাজটা করতে চায়, I can convert this to an invoice. Once I convert this invoice, doesn't mean they will pay you upfront everything, right? So when they decide to pay a portion of it for an invoice, so I can actually send the whole invoice. এবং যখন টাকাটা কালেক্ট হয়, 26,000 হয়তো 5,000 টাকা দিল, I can come back and pay this amount, record payment, and হয়তো 5,000 টাকা এখান থেকে কালেক্ট হয়েছে, ঠিক আছে? And I can mark that, how much is paid and so on. জোহো নিয়ে আমরা আরো অনেক কিছু বলবো, পেমেন্ট রিসিপ্ট, রিকারিং ইনভয়েস দিছি। রিকারিং হচ্ছে গিয়ে সেম যদি ইনভয়েস হয়, সফটওয়্যার বেশি লাইসেন্সিং বেস হয়, তো অনেক রিকারিং ইনভয়েস থাকে আর কি সফটওয়্যার। সো এন্ড দেন আমার যে কাজটা করলাম, বাংলাদেশে কি এক্সপেন্স করলাম আমার, এবং এখানে কোনো এমপ্লয়ি আছে নাকি, এবং সফটওয়্যারের সাবস্ক্রিপশনে কোনো পয়সা খরচ করছি নাকি, কম্পিউটার কিছু কিনছি নাকি, ওই সব কিছু এক্সপেন্সেস উইল গো ইন দেয়ার ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো আমি এই দুইটা আমি বোঝাইতে চাচ্ছি যে এই দুইটা সফটওয়্যার আমরা শিখবো। শিখার পরে ওয়ান্স উই হ্যাভ, লেটস সে ইভেন এই যে 100 জয়েন করছেন আপনারা, 15-20 জনও যদি রেডি হইতে পারেন, 30 পিপলও যদি রেডি হইতে পারেন, দেন উই উইল গো ব্যাক to our accounting firm in America, right? We will ask them, okay, we have about 10 employees ready. এর ভিতরে থেকে 5 জনকেও যদি আমরা অনবোর্ডে আনতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ, it's a good start. We want to grow to 1,000 employee all over in Bangladesh. সিলেটে আমরা শুরু করলাম, যশোরে আমরা শুরু করতেছি। We want to do outside Dhaka. Dhaka is getting very, very difficult, people learning, but I felt like quality is dropping a little bit in Dhaka. Dhaka's software quality is good. যারা মোবাইল অ্যাপে যারা কাজ করতেছে, they are getting really very well on digital freelancing, on IT freelancing. But accounting যদি আমি শিখাবই, why not Sylhet, why not Jashore, why not other city in Bangladesh? এবং the reason I speak a lot with you guys in English, কারণ last 30 years ধরে বাংলাদেশ থেকে আমি এখানে আমেরিকাতেই আছি। This is my 33rd year actually. 33 বছর হয়ে গেছে আমেরিকাতেই আছি। এবং বাংলাদেশে যে প্রথম 15-20 বছর ছিলাম, হাই স্কুল ছিল আমার বাংলাদেশে, আমারও এমসি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ছিল। I do mix up with English and Bangla, but এখানে intentionally I want you to guys learn, inshallah. I want you to learn your way so you can communicate eventually. এখানে আমেরিকান যে লিড থাকবে, ওরা হয়তো বাংলা কথা বলবে, ওরা হয়তো উর্দু হিন্দি বলবে, হ্যাঁ, it'll be easier for you, but your client is gonna be all 100% English speaking. So you may not communicate with the client a lot, but you need to learn and pick up the term, inshallah. So being said that, Mumbai, I will do one thing that at this moment I want to everyone join, in a little bit of comment and a little bit of conversation. If no comment, we are waiting. You are welcome to ask any question and what do you all think. And I appreciate being with me and being delayed a little bit, but I don't want to overload today. Before we learn too much, inshallah we will try to answer some of you guys questions and take some feedback, inshallah.
So I start with Mohbbai. Any question from you or anybody has any questions? শিমুল তোমার Yeah, turn আপলোড করে কথা বলতে unmute first, তারপরে কথা বলা শুরু করতে পারেন, প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি, আমার একটা কোয়েশ্চন হলো ভাই, আমরা তো মানে যারা বাইরে থেকে আমরা তো সামার শিফট থাকে, তো সামার শিডিউলে জাস্ট এখন আমার হাফ আওয়ার আগে আমার কামটা শুরু হয়ে গেছে। আমি আপনার ক্লাস হবে আসলে হুমরাম ইয়ে লাগাই ইয়ারবাডস লাগাইয়া সামার জয়েন করার গেছি না যাই আধা ঘন্টা পরে। তো আমরা কিটা ক্লাসে এটা ভিডিও করি, ভিডিও রেকর্ডিং করে এটা পরে আমরা প্রোভাইড করা যাইব যাতে আমরা ইনশাআল্লাহ এই পুরো ক্লাসটাই রেকর্ডিং হইছে। ইয়েস, এভরিথিং ইজ রেকর্ডেড নাও। আমরা আবার রেকর্ডিংটা আবার ইউটিউবে শেয়ার করব। উইল গিভ ইউ দি লিংক। সানাবিল একাডেমির একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। We will drop in there all of our class session and you can hear it inshallah. Thank you, bhai. Thank you. Real quick, Mahbub, you want to introduce all of your students? I mean, a lot of students. We don't have a lot of time to know each of them, but some of the highlight that have they been doing classes with you? Tell us a little bit about your students. রিয়াদ ভাই, আমার সব স্টুডেন্ট এখানে যারা জয়েন করছে ম্যাক্সিমামই অনার্স কমপ্লিট, বিবিএ কমপ্লিট, এমবিএ কমপ্লিটও আছে, আর রানিং স্টুডেন্ট আছে কিছু। সবাই আমি 3 days ডিসকাস করছি ওদের সাথে আর কি। তো সবাই এক্সাইটেড প্রোগ্রামটা নিয়ে এবং সবাই অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড আর কি। আচ্ছা, so anybody else has any other questions for me? What is our next step? Inshallah, just to let you know, Sunday te amra চেষ্টা করব সেম টাইমে, সানডেতে সকাল 10টা। ইট ওয়ার্কস ফর আস। হ্যাঁ, আমাদের আমেরিকা থেকে আমরা যদি সকালে 8টা-9টা বলি, ইটস কাইন্ড অফ আর্লি। হ্যাঁ, আর সকালে 10টায় যদি বলি, আই ক্যান হ্যাভ বেটার রেডিনেস উইথ দিস। এর জন্য নেক্সট সানডের ক্লাসটা বেটার হবে যদি আমরা এই সেম টাইমটা রাখি। উইকডেজ এর ক্লাসটা হয়তো সেম রাখার চেষ্টা করব। কেউ কেউ 9টার সময়, রাত 9টার সময় তো জয়েন করতেও পারবে না, কিন্তু আমাদের উই হ্যাভ টু গো উইথ দি মেজরিটি। হ্যাঁ, সন্ধ্যা 7টার সময় যদি ক্লাসটা দেই বা 6টার সময় দেই, we will have more people that complaining that they may be busy at day. বাংলাদেশেও ইন্টারনেট কানেকশনটাও কিন্তু 9টা-10টার পরে একটু বেটার হয়। আই হ্যাভ সিন দ্যাট ব্যান্ডউইথ গেট বেটার। হ্যাঁ, এর জন্য একটু লেট করে শুরু করি, আবার বেশি লেট করতে চাই না, কারণ ইফ ইউর টাইম ইজ রাত্রে 10টা বা 11টা বেজে যায়, তখন মিডনাইটে ক্লাস শেষ হবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট স্টুডেন্ট টু হ্যাভ দেয়ার লাস্ট থিং লার্নিং অন এ ডে টু ডে বেসিস। এটা আসলে ইজ নট এ গুড কার্ভ। হ্যাঁ, বেশি লেট হয়ে গেলে ইউ আর নট গোনা আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। এই জন্য একটু বেটার হবে রাত্রে 9টা যদি সবসময় শুরু করতে পারি আর কি। রিয়াদ ভাই, এই টাইমটা রাত 9টা হচ্ছে পারফেক্ট টাইম। আর যেহেতু রেকর্ডেড ভিডিও আমরা প্রোভাইড করতেছি, সো আশা করি এটা প্রবলেম হবে না বাকিতে। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো देयर আর কাপল কোয়েশ্চন। একজন বলতেছে স্যাম, আই এম নট শিওর ফুল নেম, ইজ কুইকবুক এন্ড জোহো ইজ এ সিআরএম ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার? আচ্ছা, কুইকবুক এন্ড জোহো ইজ অ্যাকাউন্টিং management system. It is a accounting management software as well, or solution. Yeah. Zoho is little bit more. Zoho CRM কিন্তু CRM হচ্ছে কি একটা মেইনলি লিড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। হ্যাঁ, ওরা লিড ম্যানেজ করে CRM সিস্টেমে। তো জোহোতে সিআরএমটা একটা পার্ট। হ্যাঁ, কুইকবুকেও কিছুটা সিআরএম করা যায়, এত স্ট্রং না। Once you have a CRM is a you have a prospect or you have a lead. CRM system lead কে নিয়ে বারবার ফলো আপ করা যায়। Once lead calls you back, hey, I'm interested, so lead becomes a prospect. ঠিক আছে, prospect যখন sign up করে they want to do the job or they are agreeing to it, then the prospect becomes a client. এই ক্লায়েন্টটা জোহোতে যায়, এই ক্লায়েন্টটা কুইকবুকে যায়। ক্লায়েন্টটাকে প্রিপারেশনের জন্য যে ফলো আপ লাগে, ওইটাই হচ্ছে সিআরএম সিস্টেম। জোহো অ্যালাউজ ইউ টু দ্য ফুল সিআরএম সিস্টেম। হ্যাঁ, কিন্তু কুইকবুকের সিআরএম সিস্টেম এত স্ট্রং না। ইউ হ্যাভ টু ইউজ এ বাইরে গুগল ডক টাইপের কোনো সিআরএম সিস্টেম। ঠিক আছে, তো আমি কিন্তু গুগল ডক নিয়ে কিছু বলি নাই বা দেখাইনি। আমার কাছে কিছু রেডি ছিল গুগল ডক, আমি তোমাদের শেয়ার করব। কিন্তু নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ প্লিজ রিমাইন্ড মি অ্যাবাউট দি গুগল ডক। আমি আরো অনেক বেশি ডিটেইলস দেখাবো গুগল ডকে ইনশাআল্লাহ। সো
So to answer your question, yes, it is a CRM system, but it is part of a CRM system. It is the big picture is CRM, sales, estimate, all these makes Zoho great. Take us. Also, what is the difference between QuickBook and Zoho? আমাদের এই ট্রেনিং এ আমরা ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক দুটো সফটওয়্যার শিখতেছি আর কি, QuickBook and Zoho. Both are different, but term is same. দুইটাতেই ক্লায়েন্ট আছে, দুইটাতেই ইনভয়েস আছে, দুইটাতেই এস্টিমেট আছে, বাট এক একটা সফটওয়্যারের লুক হচ্ছে ডিফারেন্ট. What I'm trying to say is QuickBook এ this is how it looks like QuickBook এর সফটওয়্যার, and this is how it looks like Zoho software. এখানেও ইনভয়েসিং আছে, এস্টিমেট আছে, QuickBook-এও আছে, but you have to learn these softwares and the way we do it. Why? কারণ আমাদের ক্লায়েন্টরা যখন সিপিএ ফার্ম কেউ হয়তো QuickBook অনলাইন ইউজ করে, কেউ হয়তো Zoho ইউজ করে, সো ইট ডিপেন্ডস. তো এর জন্য আমাদের দুইটা সফটওয়্যারই শিখতে হবে. সো নট দুইটা সফটওয়্যার, আরো শিখতে হবে. যখন আমরা QuickBook শিখে ফেলবো, যখন আমরা Zoho শিখে ফেলবো, আমাদের তখন সেই ধরনের খাওয়ারেজ থাকবে টু লার্ন সামথিং নিউ. এখন যদি এমেরিটেক্স, বাংলাদেশি একটা ফার্ম ইউজ করে এমেরিটেক্স, আই ইভেন ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট এমেরিটেক্স, বাট হি প্লাগস ইন মাই আইটেমস টু এমেরিটেক্স. তো এমেরিটেক্স আরেকটা সফটওয়্যার, এটা এত ওয়াইডলি ইউজ হয় না. কিন্তু এখন যদি আমরা এই এমেরিটেক্স এর সিপিএ ফার্মটা যদি বলে, রিয়াদ ভাই আমার 5 জন এমপ্লয়ি দরকার বাংলাদেশ থেকে, আমি বলবো আমাকে 4 উইকস সময় দাও বা 1 মাস সময় দাও, অ্যাটলিস্ট 2 উইকস সময় দাও, ওদেরকে রেডি করতে হবে এমেরিটেক্সে. কিন্তু যদি ওরা QuickBook জানে, যদি ওরা Zoho জানে এবং গুগল ডকে কিভাবে ট্রানজাকশন করতে হয়, এই আইটেমগুলো ওরা যদি জানে, দেন এমেরিটেক্সে খুব জলদি ওরা শিখে নিবে আর কি, এবং তখন উনি আমাকে সময় দিবে আর কি. So inshallah. So I think Sam raised his hand. Go ahead and unmute yourself and ask questions. Sam, unmute yourself. Okay. If you know CRM system, if you come with any background, inshallah it will be beneficial. অ্যাকাউন্টিং এ যারা আছে ওরা কিন্তু এহেড থাকবে, ওরা এই টার্মগুলো অনেক জলদি বুঝবে. সো দ্য রেস্ট অফ দেম হ্যাজ সাম লার্নিং কার্ভ, বাট এনিবডি ক্যান লার্ন ইফ ইউ হ্যাভ এ কম্পিউটার ব্যাকগ্রাউন্ড, সফটওয়্যার ব্যাকগ্রাউন্ড, or you have been using a heavily laptop with internet, you should be able to learn. আরেকজন প্রশ্ন করতেছে যে I thought I saw another question. যে what kind of computer needed? কম্পিউটার আমাদের এখানে এনাম জয়েন করতে পারেন, এই যে 100 ক্রস করে ফেলছিল. লেটস সি, আই ক্যান গিভ রিয়েল কুইক এনাম এ চান্স টু জয়েন মি, বিকজ ওকে আমাকে এখানে আনা দরকার এবং নেক্সট সেশনেও এনাম থাকবে এখানে. হ্যাঁ, এনাম ক্যান ইউ জয়েন দ্য গ্রুপ রিয়েল কুইক, কারণ এখানে অনেক ড্রপ করছে. তো আই রিয়েলি নিড ইউ অন দি লজিস্টিক সাইড. জাস্ট আমাদের সেশন শেষ হয়ে গেছে, আরেকটা শুরু করব, বাট জয়েন ইট প্লিজ. সো আমাদের আমি একজন ভদ্রলোককে আনতেছি আমাদের এখানে. Ismanur, you raised your hand. Hold on 1 second. Let me add Enam to this group, কারণ ও আমাদের একজন ক্রুশিয়াল অফিস অ্যাডমিন, আমাকে ওদের দরকার. Okay. Hold on a second. Is science-based student also able to do digital accounting management and course? Yes, absolutely. কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু যারা ম্যাথ এবং সায়েন্স নিয়ে আসতেছে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এ আমি এখন I'm able to teach you guys even though I don't use too much, কারণ আমি 6-7টা স্মল বিজনেস ওন করি. To owning my own business, I had to learn this stuff because আমেরিকাতে IRS will not give you a break. You have to do this stuff, right? এবং অ্যাকাউন্টিং ফার্ম যদি সবকিছু করে দেয়, তাহলে কিন্তু 20-25-30 হাজার ডলার খরচ আছে আমার জন্য. আমি যদি নিজে নিজে করতে পারি, আমার হয়তো $2,000 খরচ করবে. অল সিপিএ ফার্ম ইজ ডুইং ফাইলিং ফর মি, কিন্তু আমি বাকি সব সারা বছর ধরে কাজ করতেছি. এর জন্য আমি সফটওয়্যারটা যা শিখছি, দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টিচ ইউ গাইজ. স্মল বিজনেসে এটা যদি শিখতে পারো, সো অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা ভালো,
science background will work because you are learning a heavy duty math. Mathematics is very important to this. এবং যারা কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ওরাও কিন্তু অনেক ফাস্ট এটা পিক করতে পারবে। Let's see if Enam joined. 1 second. Okay. Enam, তুমি জয়েন করছো? Hello? Can you unmute yourself? Mahbub bhai asking me a question. Service industry USA based. I use PPW application and software like VM and completing client work. I hope I'm gonna learn a lot from your session. Okay. Admit. Okay. Yes, inshallah. So Amra, Enam, ekhane acho? Can you turn your video on, Enam? Because we need you to make sure everyone knows. Enam has been working with me for, I don't know, 2003, 2004. It's been a long time. He has been working with me. He's my project manager as well. Dhaka thekeo kaj kore. Ebong he is managing all my software side Dhakate. Enam join korso? Hello? আমি শুনছি, জি জি। তো ও আমাদের এখানে এই সফটওয়্যার একটু সাপোর্ট দিতে পারবে। লজিস্টিক ওয়াইজ কোনো ইস্যু থাকলে আমাদের লোকাল একজন আছে রাফি, আই ডোন্ট থিংক হি ইজ হিয়ার। অন সাইটে যখন তোমরা যাবা আমাদের অফিস অ্যাডমিন আছে সিলেটে, উনি হেল্প করবে। আর অনলাইনে ইফ ইউ নিড এনিথিং অন ফিউচার ইনশাআল্লাহ এনাম ক্যান হেল্প। এন্ড এনাম ইজ আওয়ার, গো ahead and turn your video on. And you know, if we do USA based client, if we start taking, and if we do this in Silet, we will be needing Brother Enam to help us, you know, to get going with our Silet, you know, center, inshallah. Mahbub bhai and Enam will be our crucial team lead এই পুরা কোর্সটার জন্য। জি, আসসালামু আলাইকুম। ইনশাআল্লাহ আমরা সব ধরনের সাপোর্ট আপনাদেরকে দিব। আর বিশেষ করে ডিজিটাল অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড যে কোনো ধরনের সাপোর্ট ইনশাআল্লাহ, নতুন নতুন সফটওয়্যারগুলোতে আমরা কিভাবে ইউজ করব এই জন্য ভিডিও এবং অন্যান্য সব সাপোর্ট আমরা দিব ইনশাআল্লাহ। আর যে কোনো ধরনের হেল্প লাগলে আইটি রিলেটেড ইনশাআল্লাহ আমি আছি আপনাদের পাশে। তো আমি Enam, when you get a chance, can you create another link for me and then send it to the group? Anyone can join, but I would rather have the people that missed so the group can join. Mahbub bhai, do we know any estimate like how many people missed? Mahbub bhai, can you drop that on the main group? Whoever missed, they can join after Enam create that link. Okay, real quick, anybody else has any other question in here? Before we wrap this up, আমরা ঘন্টা সোয়া ঘন্টা হয়ে গেছে এখানে। Somebody else want to join right now? maybe একটা question ছিল। আমরা কি সেম লিংক ইউজ করতেছি না? হ্যালো এনাম ভাই আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা, আমরা কি সেম লিংকে জয়েন করতেছি এনাম? I don't think we should be using same link. Shall we use a new link? Okay. Muhammad Fuad bin Anwar has raised his hand. You can unmute and ask question, please.
এই কুইকবুক সফটওয়্যারটা 2-3 বছর আগে যেরকম ছিল এখন কি সেম আছে একটু চেঞ্জ নাকি হয়ে আপডেট গেছে। হয়েছে? কুইকবুকের যে ইয়েটা ছিল, হ্যাঁ, কুইকবুকের যে অনলাইন যেটা ছিল, so এটা একটা ছিল ডেস্কটপ বেস আর কি। এখন তো সবকিছু ক্লাউড বেস হয়ে গেছে, সবকিছু ইন্টারনেটে করা যায়। এর জন্য দে রিডু এভরিথিং। ইভেন লাস্ট ইয়ার ওরা কিন্তু আবার ভার্সন চেঞ্জ করছে। সো ওয়ান্স ইউ লার্ন দি ফার্স্ট ভার্সন, হ্যাঁ, এখানে যে সেটআপটা আছে, এই যে সেটআপ গুলো আছে, এই যে মেনু সেটআপ গুলো আছে, এগুলো সব চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি। দে রিসর্টেড এভরিথিং এন্ড আই থিঙ্ক ইটস এ বিগ বেনিফিট টু ইট। হ্যাঁ, ইভেন লেটলি এই যে ইনভয়েসিং সিস্টেম ভিতরের লোক টোক সব চেঞ্জ করে ফেলছে। হোয়াট ইফ আই ওয়ান্ট টু, এখানে আমার একটা নিচে মোর এন্ড কপি বাটন ছিল, আমি এই ইনভয়েসটাকে যদি রিকারিং হয় এটাকে ইজিলি কপি করা যাইতো। হ্যাঁ, এখন তো আমি কপি বাটন খুঁজে পাই না। এটাই গত মাসে আই থিঙ্ক জানুয়ারিতে ওরা নিউ রিলিজ করছে, টোটালি রিভ্যাম্প করে ফেলছে সফটওয়্যার, এন্ড আই ক্যানট ফাইন্ড মাই কপি বাটন এনিমোর। সো হোয়াট হ্যাপেন, আই ফাউন্ড আউট দে মেড ইট ইজিয়ার। আমি যদি মাল্টিপল কপি করতে চাই, মাল্টিপল ইনভয়েস কপি করতে চাই, হ্যাঁ, তখন ইজিলি আই ক্যান ক্লিক অন ইট এন্ড দেন প্রিন্ট এন্ড আই ক্যান সে কপি। এই কপিটা মারলেই এটা আরেকটা কপি হয়ে যাবে এটার, ঠিক আছে? এবং এই কপিটা যখন হয়ে যাবে তখন এই অটোমেটিকলি, ভেরি ফাস্ট সফটওয়্যার, অটোমেটিকলি এই নতুন কপিতে চলে আসে। তখন আমি করব কি, এই কপিটা আমি এটা মার্চের বিলিং করছি, তাই না, আই ক্যান মেক ইট এপ্রিলের বিলিং। যেহেতু আমার রিকারিং পেমেন্ট, মানে এই পেমেন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে না, প্রত্যেক মাসে আমি সফটওয়্যারের সাবস্ক্রিপশনের জন্য ওদের যে ওয়েবসাইটটা বানাইছি, ওদের জন্য যে সলিউশনটা বানাইছি, হ্যাঁ, ওইটার জন্য আমি বারবার কপি করতেছি না, করে একবার করে দিচ্ছি এবং ইজিলি করতেছি। সো ওদের সফটওয়্যার কিছু চেঞ্জ হয়েছে, বাট আই কাইন্ড অফ লাইক ইট। ওয়ান্স আই ফিগারড ইট আউট, এখানে শুধু ডেট বদলায়, আমি easily I can submit this and it will go through. So inshallah, I wanna pause right now. Jara, real quick, let me see if new link. Jara, actually, this session very much same link. Oh, okay. So what he did, he used the same link and asking everybody back to join. Okay, that's fine. Our request to the brothers and sisters that has been here for this full year, hour and a half almost, you can drop now, and Jara notun join korso, I am gonna give you a quick review of everything we did, not a problem. এর জন্য 2 ঘন্টার ক্লাসটাকে একটু শর্ট করে দিছি, so we can go through again and admit the rest of the people, inshallah. So আমাদের কাছে যারা ড্রপ করতেছেন, হ্যাঁ, that's fine. আর যারা এখনো আছেন, and if you have any confusion and any question, you can stay here. You have enough time. We don't mind, but I do prefer that যারা নতুন তারা যেন একটু সুযোগ পায়, ইনশাআল্লাহ। So we will allow about 2-3 minutes to make sure everyone can join. While everybody is joining, some people are asking questions. Mahbub has a question, so you can ask. Go ahead. Mahbub, before you ask your questions, okay. Mohammad Shiplu. Acha, Bangladesh's accounting software as Mohammad Shiplu is asking, general accounting, how is it similar in accounting in US? I have no clue. Bangladesh's accounting system তোমরা কি শিখছো, but it will help somewhat. It will not help you a lot, but it will help you a little bit. এখানে আমরা যা শিখবো কিন্তু একদম স্ক্র্যাচ থেকে শিখবো, ঠিক আছে? কারণ সফটওয়্যার ইজ ডিফারেন্ট এন্ড আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি ইজ ডিফারেন্ট। কাজেই I'm not worried about what you guys learn, and I cannot compare. But I definitely want to teach American system. তারপরে you can compare yourself if you have a background with American Bangladeshi accounting system, ঠিক আছে? আমি নিজে একটা সফটওয়্যার অ্যাকাউন্টিং বানিয়েছি, ওইটা জেন্টল পার্কে মানে রানিং আছে আর কি।
তো মানে একটা সময় আমি হয়তো ভিডিও করে দেখাই দিতে পারি, যে রেকর্ড করে রাখলাম, আপনাদেরকে গ্রুপে শেয়ার করলাম, তাহলে বাংলাদেশের একটা কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং আপনারা দেখতে পারলেন, অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারটা। Okay, any other questions? If not, let me start a second session on this one real quick. I have about 36 people. Should we wait another minute or two, and then we can start the next session? Have you been admitting all? Because this is kind of distracting me. So if you can add them to this, here, it'd be good. Um, Okay, Bismillah. Let's get started. Can everybody see my screen now? I hope everybody can see my screen. The other thing is I want to make sure that Mahbub raised his hand. Make sure you mute, and if you need to talk, inshallah, you can talk. We'll give you the opportunity at the end. While some of the brothers is raising hand, I see Fakrul raised his hand. Go ahead and say, please. You have any questions? I think আমি প্রথম দিকে পোস্ট করছিলাম যে 11:30 তে সেকেন্ড সেশন শুরু হবে, which is 10:30 বাংলাদেশ টাইম। এর জন্য I think a lot of people still joining, so I'm going to give them 2 more minutes to join. At the same time, কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, please ask me while we are waiting the rest. আমি just letting you know যে সিলেট সানাবিল সেন্টার আম্বরখানাতে যেটা আছে, you can go to Facebook website, you can go to this group also, we will promote. কারো যদি কম্পিউটার রিলেটেড ইস্যু থাকে, let us know. আমরা ওই ল্যাব রেডি করতেছি, হ্যাঁ, ওইখানে you can go and learn as well. যে যখন আমরা টেস্ট নিব to qualify you for, and getting you ready for the US based clients, তখন কিন্তু you have to come to the center, okay, letting you know. But that will be by Sunday we'll streamline it. I think we should have a test, at least 2 to 3 of them, probably three tests needed. So I want to see, who are the people paying attention to it. And do you just want to learn and do your own thing? Do you want to join with us? If you want to join, you really need to learn the way we are giving you, structured learning sessions. Okay, inshallah. Yeah, I think I have posted that 10:30 will be next session. That is why a lot of new people coming. এখানে কি মাব্বাই রয়েছে না চলে গেছে? Sorry.
Okay, inshallah, let's get started. Let's see if anybody else want to join. কেউ বলতেছে অ্যাড হতে পারতেছে না। And stay on top of it, okay? Make sure you can add them. Start new session. Okay, Bismillah, let's get started. Okay. Bismillah, Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillah. So, let me go start with our next session. So, present, and hope everyone can see my screen. So, Sanabil Foundation is bringing you this new course for accounting management software. I'm hoping Anam is adding all the people in the behind. Okay, inshallah, I will start this session. So Sanabil Foundation, if you don't know, it is a USA and Texas-based organization, not for profit. That is why you have the opportunity to learn without any tuition and fees. Okay, we look forward for the people who are interested to not only learn accounting management system online or digital accounting management. Hopefully you can help us in future if we want to start recruiting and hiring in the local market, so you can be a part of our team as well, inshallah. So that's our goal. And if you just came here to learn, that's fine too. But if you want to work with us, you need to pay attention and learn advanced level. This is not the end, rather this is the beginning of a new horizon, inshallah. Okay. So I'm Riyad Chaudhary, and my email address is there, riyad_ch@yahoo.com. 1 minute, জাস্ট ওই আগের রেকর্ডটা অফ করে আবার নতুন রেকর্ডটা চালু করতে যাচ্ছিলাম, তাইলে ওই রেকর্ড একটাই হইতো আর কি পুরো সেশনটা। Okay, let me do it. Okay, রেকর্ডটা স্টপ করে আবার নতুন আরেকটা রেকর্ড স্টার্ট করলেই হবে।